Students, how are you doing? I wanted to show you how to take a photograph of your work. A lot of you have been showing me gorgeous work with your face behind it, holding it up, which is great. But for those of you who do not want to show your face, but just the artwork, I want to show you a good way to photograph it. First of all, make sure you're not in full sun, but that you find a place that is bright, not at night. That's not a good time to take a picture of your work. But make sure that it's daytime. Today is a gorgeous day, as you can see, sunny, but I want to make sure I find a shaded area near the window. Hola estudiantes, ¿qué haces? Quería mostrarles cómo hacer una fotografía de su trabajo. Muchos de ustedes me han mostrado un trabajo precioso con su cara detrás de ella sosteniéndolo, lo cual es genial, pero para aquellos de ustedes que no quieren mostrar su cara, pero solo la obra que quiero mostrarme una buena forma de fotografiarlo primero, para asegurarme de que no estás en pleno sol, pero que encuentras un lugar que es brillante, no por la noche, que no es un buen momento para tomar una foto de su trabajo. Pero asegúrate de que hoy es un día precioso, como puedes ver sol. Pero quiero asegurarme de que encuentre una zona sombreada cerca de la ventana. Now make sure that you find a flat, this is a nice flat area, and that your artwork is flat. And then hold your phone over your work and make sure that it fills the whole space. You're not way, way far away that it's tiny, but you're not so close that you don't see every corner of your work. And then take a little breath and take your picture. Ahora asegúrate de encontrar un piso. Esta es una zona plana, y que tu obra es plana, y luego sostén tu teléfono sobre tu trabajo, y asegúrate de que llene todo el espacio, que no estás muy lejos de que sea pequeño, pero no estás tan cerca que no ves cada rincón de tu trabajo, y luego toma un poco de aire y toma tu foto. And that's it. Have fun taking pictures of your work. Y eso es divertido, sacando fotos de tu trabajo.